Hi Rogers, can I ask you something? The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digital. Hey Teddy, have you noticed how little attention science and health issues get in the media? The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Omuliro gweyongedde mu kibiina ki National Unity Platform oluvannyuma lw'abo abatakkiriziganya na vetting process oba abo abataafuna card bamaze okuba nga ate beegatta ku bibiina ebyobufuzi oba ebiriko opposition ebirala ng'ekibiina ky'NUP batandise okuba nga ate bakivaamu ebweru w'eggwanga eggwanga li Venezuela limaze okuwoninga erya the United States of America olw'okuba nti emmeeri zitandise okusemberera eggwanga lyabwe. Ebyo n'ebirala bindese olunaku olwaleero lunaku lwakusatu ate ennaku z'omwezi ziri 3 tuli mu fresh month eya September. Lunaku lwa njawulo okusinga ate ne bw'osuubira wabula enjawulo eyo nja kuba nga njogerako ate mu maaso kaawo. Nze Kenneth Olwemirembe Lwasimbira anyway the mighty global news updates nkwebaza gy'osinziira yonna okuba nga ate ogoberera emboozi zaffe ku mikutu gimugatta bantu nga social media handle yaffe eri the Alternative Uganda. Nsaba ntandike butereevu na mboozi ey'olunaku ate emboozi esoose ng'eno y'abannaffe ab'ekibiina ki PFF oluvannyuma lw'okuba ate nga balangirira nti bajja kubeera ne joint campaigns ku kifo ky'obwa president bw'eggwanga lyettu Uganda n'ekibiina ki Alliance for National Transformation ki ANT oba ekikulemberwa General Mugisha Muntu. Buli kibiina kiri mu kwetegekera kusimbawo candidate anakikwatira bendera mu kalulu ke tugendamu aka 2026 akabindabinda ate okubanga oba oli awo waabwe yayitawo nga president w'eggwanga lyattu Uganda. Ekibiina kino kimaze okutukakasa era nga omuloodi Lord Mayor Elias Lukwago bwagenda okubanga ate akomawo okwesimba ku bwa Lord Mayor ekitegeeza nti presidential race tuyinza okulaba nga ekibiina ki ANT kyekirese candidate ate PFF nayo nemuwandako eddusu nemukkiriza okuba nga ate ye candidate nabo gwe basimbye emabega
tusuubira General Mugisha Muntu okubanga ye presidential candidate ekibiina ki PFF gwe kiyinza okubanga ate kiyisaawo, wabula tuze tutegeera nti wabaddengawo meetings okulaba nga Dr. Kano Kizza Besigye ayitawo oba yesimbawo kuba president bw'eggwanga ku kaadi ya PFF, wabula kino kiyinza okutasoboka. Tulabanga kati essuubi liri nnyo ku General Mugisha Muntu okukwatira ekibiina ki PFF bendera. Ate bya PFF nga mbivuddeko katono nzikiriza nkuyingiza ekibiina ki National Unity Platform ngeno no okwemulugunya kukyagenda mu maaso kwabo abagamba nti cards abafuna cards sibe babatuufu abali basaanidde okubanga ate bazifuna. Abantu bagamba abo baba abali mu kibiina ki PFF balaganga bwe batali basanyufu abali mu kibiina ki NUP balaga nga bwe batali basanyufu kwabo abafunye card balumiriza ekibiina ki NUP okubanga mwabaddemu corruption mu kugaba card ate nti abo abafunye card sibe babadde basaanidde. Ate twalabye abantu abamu nze nkutegeeza wano abamu baadde beekalakaasa ku bitebe by'ekibuga mu bifo ebimu mu ggwanga lyattu Uganda. Kati n'olunaku olw'eggulo twalabyeko nga ttiimu ebadde mu NUP ejoininga PFF ate okubanga babeereza mu maaso babeerezaamu ne struggle yaabwe ey'okubanga ate bayingira ebyobufuzi by'eggwanga lyattu Uganda. Mu bano twalabyemu Julius Mutebi ng'ate nabadde ku kya meya Kira ate nga ye ssentebe wa Kunga mu Kira Kunga mu NUP ate amaze okubanga asala eddiiro n'ayingira ekibiina ki PFF ate okubanga atambuza emirimu gye agamba nti enkola y'ebintu mu vetting mu kakiiko akaali kavetinga mu kibiina ki NUP teyatambula nga bwe baali basuubira. Kale nno nga tebalaba nsonga yonna lwaki basigala mu struggle gye balaba nti change gye bazze okuleeta ate munda mu kibiina emaze okuba nga yo ebalemera ddala. Mu kwogera kw'abakulu mu kibiina Secretary General Leader of Opposition Joel Ssenyonyi ate yavuddeyo n'ayogera n'agamba nti ekibiina ki NUP kiri mu kukola buli kintu kulaba nga ate embeera eno etereera, newankubadde yagambye nti abasinga baadde basuubira nti banaafuna card ng'ekyabaleeta mu kibiina kwali kufuna card. Oluvannyuma lw'okukizuula ate bo nga abakulira ekibiina nti oba akakiiko kano aka vetting oluvannyuma lw'okugenda ku ground ne basanga nga tebalina buwagizi bwe batyo baasalawo okuyisaawo abo be bawa card be basuubira nti be babatuufu nti abo abavudde mu kibiina baali bajja lwa kufuna card bwegaanye ate basazeewo bafulumenti. Kale nno abo babadde banoonya byabwe. Ekibiina ki NUP nti weekiri nnyo kinywevu, yenna ayagala okuyingira akkirizibwa noyo yenna awulira nga byabadde asuubira tekyasobola bifuna mu kibiina kino ki National Unity Platform waddembe nti eddembe lye okuba nga ate afuluma. Wo wali ku PFF omwami Waswa Biriggwa ono nga yamyuka Dr. Besigye mu PFF ye yavudde ate n'abasaba abo abeegasse ku PFF babe nga ate balwanyisiza wamu oba beegatte ate babeere bampisa nti ekibiina ki PFF buli omu akyogereko ng'ekibiina ekikulembeza empisa mu byonna bikikola, babeere outstanding mu race eno nti bwe banaasobola ate okubanga basigukkulula gwe bayita nakyemalira. Emboozi yaffe endala nzikiriza nkutuuseeko ebyo ebya SEC mu kibiina ki NRM nzize nkubuulira wano nti waliwo abaali beemulugunya nti ebintu tebyatambula nga bwe baali babisuubira oluvannyuma lwate okuyingira mu race mu SEC wayingiramu nnyo corruption oba okubanga ate bateekamu omusimbi mungi olina okugulirira abalonzi. Twategeerako nti badelegates abamu baali bamaze okufulumizibwa eggwanga nga bawambiddwa. Abantu abasinga baavaayo ne beemulugunya, abamu ne bava mu race. Twalabako Sanjay Tana yali yeegwanyiza kifo ky'obwa ate okubeera ku bizinesi okulembera akakiiko k'abasuubuzi oba business league mu seeka eno ng'avaamu n'abantu abalala nga bavaamu omwali ate n'abo abataayitawo naye nga beemulugunya. Kale nno pulezidenti w'eggwanga lyattu Uganda ng'era yakulira ekibiina ki NRM yavaayo n'ateekako akakiiko akalina owuliriza ensonga z'abano. Ate olunaku olw'eggulo twalabyeko nga Jacqueline Babas, Collins Tanga ate ne Brenda Kichoncho balabiseeko eri akakiiko okubanga ate
bawaayo ensonga zaabwe tusuubira nti bajja kukomawo n'olunaku olwaleero bongere okwogera ku ebyo bo bavuganya Collins Tanga bagamba nti yayitawo ate mu mbeera etaali ntuufu nti taata we Dr. Tanga Odoi ye yamuyisaawo ng'akozesa influence ye gy'ayina ate mu kibiina ki NRM. Buli nsonda buli muntu yeemulugunya ku byatambula mu kulonda kuno. Ate nzikiriza nkutwaleko ate eri musajja mukulu yali Vice Chancellor wa MUBS ate yalabiseeko olunaku olw'eggulo mu kkooti ku nsonga ezeekuusa ku kukozesa obubi ofiisi ye ate n'awa emirimu abo abatalina qualifications okukola mirimu gino. Yalabiseeko mu kkooti era n'asomerwa emisango egyo newankubadde nga yasabye beiru nga tekisoboka ne batamuwa beiru ate kubanga ate fuluma. Tutegeddeko nti mu Feb ow'omwaka 2023 ne April w'omwaka 2023 yakozesa obubi w'ofiisi n'awa emirimu abo abatalina kubanga ate bagifuna. Musajja mukulu ono ow'emyaka 69 akyali ate mu mbeera eyo ali mu komera yasindikiddwa e Luzira okubanga ate ayongera okubanga ensonga ze ziwulirizibwa n'okuba nga emisango gye ginoonyerezebwako okukakasa ng'oba ono ate emisango yagizza oba jasiti bamusibako matu ga mbuzi kumuli esango ye kyagamba nti bino byonna ebimusibibwako si bituufu. Nzikiriza kati fulumyeko eggwanga lyattu Uganda kuba nabyo osaanye obimanyi. Eggwanga li Venezuela livuddeyo ate neliwoninga president ow'eggwanga erya America, President Donald Trump, nga bagamba nti yo eggwanga li Venezuela kyali mu kukola ekyokubanga alemesa ate eggwanga lyabwe okubeera independent abenga ate akyesonyiyira ddala nti bwe eggwanga li Venezuela bali ready okubanga ate beerwanako. Essaawa yonna bajja kubanga ate basindika amagye gaabwe gafaafagane n'Omumerika. Nakutegeezaako olunaku lw'eggulo nti emmeeri ez'amaanyi zasindikiddwa mu bitundu ebiriraanye eggwanga li Venezuela okubanga ate bo bagamba nti kulwanyisa biragalalagala. Embeera bwetyo bwe kyatambula eruuyi eyo. Wabula olunaku olwaleero lunaku lwa njawulo eri The Digitalk TV ennaku z'omwezi nga 3 September omwaka guno gwennyini gwe tulimu tujaguza emyaka 5 ng'ate tukuweereza gwe omulabi waffe. Era bwe njogerera bino nga ne programs director wange ayingiddeko wano mu studio ayingira wano abenga ate kwebaza omulabi waffe okubanga otambudde naffe. Nkwebaza nnyo okubanga weekuumye ng'oli ku The Alternative Digital TV. Kirungi kyokola. Tumaze okubanga ate tuweza obukadde obusoba mu 2 ku YouTube nga batulabye ne statistics endala mukama wange ajja kubanga azimpeereza. Sebo weebale emirimu gy'okola siima omulabi waffe emyaka 5 egyo gyonna. Omwezi waffe omulungi nkya ya leero nziza wano okwebaza gwe omulabi waffe n'omugoberezi waffe okumala emyaka 5 bweddu. Emyaka 5 wa mwana mu Uganda aba ali ndowooza nga mu topu oba mu middle bwe watyo. So tubeebaza mubadde kitundutundu kinene nnyo lugendo lwaffe. Bwe batali ffe tesobola kubeerawo. Bwe bwali bwe ruti ennaku z'omwezi nga 3 omwezi ogw'omwenda mu butongole gavumenti yatukkiriza okuoperatinga oba okukola nga ekitongole mu butongole ekiri mu mateeka. Era nga tuli kitongole ekibwannakyewa era nga tugezaako nnyo okulaba nga tulwaniriza eddembe ly'obuntu, tukuuma ekitiibwa ky'Abannayuganda, mulimu eddembe ly'obuntu, mulimu okulwanyisa enguzi, mulimu okusomesa abantu biki balina okumanya, mulimu okutraininga abantu oba okubasembereza, okubatemeratemera information ebevudde waggulu mu gavumenti ngeri baluke gye batemeratemera. Mulimu okusomesa Bannayuganda obuvunaanyizibwa bwabwe, mulimu okusomesa Bannayuganda okwagala ensi yaabwe, naye nga tukozesa ogumu ku mukutu ye Digital TV gye balaba. So kitongole kigazi, kitongole kinene naye nga Digital TV just mukono bukono
ku ebyo bye tukola ebyenjawulo nti tugenda mu universities ne tusomesa abayizi nti okwekalakaasa for example tekitegeeza nti olina kukwasa bizimbe olina kwokya bipiira no olina osobola okulaga obutali mativu bwo nga toli violent osobola okusaba gavumenti okutuusaako obuvunaanyizibwa wa service nga tumaze kuyiwa musaayi. Tusomesa abannayuganda ab'enjawulo nti eddembe lyo tekitegeeza nti bw'oba olina eddembe katugeze okwekalakaasa nti ate olina kweyambula nti okweyambula ddembe lyo naye jjukira kirina balala bekikosa so nti basitulaga nti okutandikira wano okoma wano n'okwanika abakulembeze abakenuzi kuwatekana okusiima abo abakulembeze abakoleddwa ebirungi. So mulaga ffe omulungi nga bwolabaawo twali ku kitebe kya DP bali ntuma emyaka 5 emabega nga Honorable Norbert Mawuta nafuuka na minisita nga yalaunchinga mu butongole enteekateeka eno oba nti eyali mobile studio yaffe eyasookera ddala era studio yaffe eyasookera ddala nti tulina studios ez'enjawulo tulina eyetambula neno wano gye tulimu olwaleero nti etambula tukusanga okukimewuwo paka ku mulimu ogwo naye nga oteeseza eggwanga. Twakikola kubanga twali tugenda mu covid ye studio yakola because yali mu bisa bya covid nga tukkirizibwa abantu bakkirizibwa kutambula so kati awo twali twakafunamu waliwo koko ka break ne bagamba nti weevu esooka ndowooza tulowooza nti biwedde ne batuta twali tumanyi nti tujja kuddamu ate badde neera ekyakola mobile van kyaliwo nnyo tuli tujja study eggwanga litumanyi oba tukolera amabega no kyegambye nti mu butongole ennaku z'omwezi ali nga 2 August eyo launch we yaliwo naye okufuna certificate mu butongole lunaku lwaleero mu butongole government kutuwa certificate eyo nena z'omwezi nga 2 August yolunaku lwe twalaunchinga evan nga bwogera weewaawo tukwebaza omulabi waffe abaddenga naffe ate twataddeyo survey online ngaali mu technical team oyinza okutubuulira gino emyaka 5 tutaddewo survey nga tusaba feedback y'abano abazi batugobera abagoberezi baffe batubuulire bo batwasesinge batubuulire waawe tutanatuukiriza obunafu bwaffe obuliwa amaanyi gaffe galiwa bo balowooza twayongeddemu tutya era okubanga tuli impactful eri bo gye bali kiki batwetaagamu ffe nga ffe omanyi kiba kyabulabe ennyo gweokulowooza nti okolera abantu naye nga tumanyi kibakulowooleza so nitwagala tubawe link bagifunye bati link tugenda ku mikutu gyaffe egyenjawulo ku website ne ku TikTok ne ku YouTube ne ku Facebook so tugenda kubanga ne ku X so jja kubanga ku Facebook ne ku YouTube osobola ogenda ku Facebook ogenda ku The Alternative Uganda oba TikTok TV nosangawo link awo nogigoberera then ku X ojja kusanga at Alternative Uga oba at Alternative UGA at Alternative UGA X then ku TikTok ojja kusanga ku TikTok TV 1 ojja kubanga otulaba bulungi nnyo so tugenda kuteekako links zino twagala mutuwe feedback eri jono win tofaayo oba eri negative oba eri positive kyetwagala kyetwagala engeri gyotulabamu oba gyogala emyaka emyala 5 egijja mu maaso oyagala tubeere nga gwotufunamu nina nga naffe obuweereza bwaffe gye buli bukutuuseeko nga bwewali bwetaaze so tofaayo response yo nga bw'ogiwulira bwe yali badde gwe speak out your mind so eyo survey olunaku lwali tugenda kubanga tugiteekayo mwenna abali eyo abatwagala abatugoberedde ne bw'obanga otandise leero tomanyi oyinza okubanga nakyo kyowali etaaze ng'okuva n'olwaleero paka mu maaso awo kyoyagala kibe nga kikolebwa so tubeebaza nnyo nyini ddala ebigambo biyinza obutamala kubeebaza naye mukimanye nti ffe wansi w'emitobo gy'emitima gyaffe tuli basanyufu nnyo era tuli basiimu nnyo olw'okuba nti olugendo lw'emyaka 5 twitambudde nammwe twitambudde ffenna gwe wenna data we tumuwa ekitiibwa era tumanyi nti olina ebyokulaba bingi naye bw'ofiisiriza kubanga statistically okuva gino emyaka 5 gyetambudde ku Facebook twakalabwa abantu obukadde 24 okuva tandike mu myaka gino 5
worldwide obukadde 25 abakatulaba viewers oba views. So tulowooza nti kino ekintu si kitono, obukadde obwo si butono, nti omuntu okwewaayo n'aba part of that statistic tekiba kitono nnyo. Ate ku YouTube tubadde tuli obukadde 19 n'okusobaasobamu awo. So tubeebaza olw'okuba nti twagadde nnyo tujja kubanga ate tusukkakaawo webala omulabi waffe okubanga ate otulabye tukyaliwo okukuweereza, tetuli just ba content creators wabula tuleeta nkyukakyuka ennungi etalina kyekubiira enkyukakyuka eya buli Munnayuganda. Nze Kenneth Lwemirembe Lwatsimbira jaguza naffe olwaliro emyaka 5 nga tuweereza tetukoowa. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi, Rogers. Can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes, it can. Although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digitalk. Hey Teddy, have you noticed how little attention science and health issues get in the media? Totally, Edgar, yet science information is very important. Yeah, for sure. That's why the Health Journalists Network is here. How can they help? They are a group of journalists dedicated to advancing public understanding of healthcare issues through impactful reporting on health and science. Oh, really? Yes, they meet up every month with scientists and researchers, policymakers, and activists at the science media cafes. They then relay what they discuss to the public. Does that benefit us? Oh yes, very much so. This helps with health and science literacy for a healthy Ugandan society. Okay. I love getting informed about science and health issues. Health information makes all the difference between life and death. I'll look them up and engage them. That's great. They are based all over the country. Oh, okay. That's interesting, and they should be making real impact. They are empowering health communities through journalism. Journalists can save lives just like doctors. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.
ku ssaawa 2 ez'amakya g'olunaku olwaleero kwakayitako eddakiika 27 kati we twogerera naye nga nkwaniriza nnyo ku puroguramu ya Mighty Drive olunaku olwaleero. Ennaku z'omwezi ziri 3 tuli mu mwezi gwa mwenda omwaka 2025 bwe bwali bwe luti omwaka gwali gwa 2020 era mu mwezi gwe gumu ng'ennaku z'omwezi 3 ekitongole ki Alternative Digital ate no munnange lwekyawandiisibwa mu butongole so we wava entandikwa yaakyo mu butongole. Wetwogerera tuli myaka 5 egy'obukulu tutambudde nga tubaweereza era n'okwongera okubeebaza. Mwebale kutambula naffe lugendo luno, mwebale kutulaba, mwebale kusharinga, mwebale ate okwewaayo mu mbeera yonna ne tusobola okuba nga tutambulira mu nti ne bwe twava ku mpewo mu mwaka ogwa 2022 nga batusibye temwatuleka naye ate mwatambula naffe era ne mu process eyo. Mbeebaliza ddala emyaka 5 egy'obukulu Alternative Digital gye tujaguza olunaku olwaleero. Munnange Kenneth Rwemirembe n'omukulu Mukose bongedde okusigira ekifaananyi ku lunaku olw'olwaleero era ffe amasanyu n'ebijaguzo munnange tugenda kubanga ate tusanyuka olw'omutonzi okututuusa ate ku makula ag'olunaku olwaleero. Nze omumbejja Luwedde Lilian era nga nkwaniriza nnyo gwe yakatwegattako ku makya g'olunaku olwaleero. Obudde bukedde bulungi era nga ndi n'omukyala Hadijah Mwanje. Tugenda kuba twogera ku nsonga ezikwatagana ku baana n'enkozesa y'emikutu gye mugatta abantu. Munnange kati kisukkiridde tekinologi ali waggulu nnyo, emikutu gye mugatta abantu abaana bangi nnyo abagyettanidde, naye akabi ki akali mu nsonga eno? Ye abaffe bwe tutunuulira akabi birungi ki ebiri ate eri omwana okubanga ate akozesa emikutu gino gye mugatta abantu? Tulabyeko abamu abafuniddeko opportunities, tulabyeko abamu ebitone byabwe ebikuze olw'okukozesa social media platforms zino oba n'olw'okubanga bakozesa technology okukyusa obulamu bwabwe. Tulina abaana abato kati ababanguse mu nkozesa y'ebyuma bino bikalimagezi. Naye omukyala gwolina mu studios ava mu kitongole ekya High Sound for Children agenda kuba tubuulira ekitongole kino kikola ki, olugendo luno balutambudde kumala bbanga ki era biki ebyo bye basobodde okubanga batuukako. Oba oliawo ajja tubulira ne ku camp gye baakamaliriza oba gye baakawunzika eya Ekitimba Unpacked biki ebyalimu, yali etunuulidde kola ki. Then tuleke tugende mulamwa gwaffe ogw'olunaku olwaleero ku nsonga yazikwatagana ku baana n'enkozesa y'emikutu gye mugatta abantu. Abazadde ensonga eno ebakwatako. Link gisharinge ate tube nga tutambulira wamu ku pages zaffe The Alternative Uganda ne Digital TV. Nkwaniriza nnyo kale katube nga ate tutandikira omukyala Hadijah, nkwaniriza amakya g'olunaku olwaleero. Nange nsanyusa obbasanga. Weewaawo. Ate nsanyuse nti mulina kye mujjukira olwaleero kikulu gye muli. So muyogeyoge. Weewaawo. Tweyanziza nnyo tweyanzeege. Sokola muse kuba tulaba amakya g'olunaku olwaleero. Oyongere okutubuulira mukyala Hadijah yaani era akola ki? Abatulaba mbabuuzaako enkya ya leero mwasuze mutya? Nze Hadijah Mwanje nfudde mu kibiina bakiyita High Sound for Children. Era ng'omulimu gwe tukola gwakulaba nti tukuuma abaana baffe obutakozesa mikutu mu ngeri nkyamu. Kubanga tukimanyi nti tewakyali kubuusabuusa abaana bali ku mikutu gino. Abaana ng'ogyeko ejja online abaana be basinga okulaba TV be bakuuma remote. Be bamanyi buli programu eri ku TV. Buli kimu bakimanyi. Abaana be batambula ne bu headsets matu. Bawuliriza radio, so bawuliriza all media content naye biki bye bayingiza. So yensonga High Sound lwaki yateekebwawo okubeera nga era bw'owulira nti High Sound twagala tukube ebitaasa, tufuuwe emirere, tukole byonna okutegeeza abantu twetaaga okukuuma abaana ku biki bye bayingiza kubanga bikola kinene nnyo ku bulamu bwabwe naddala bwe biba nga tebisaanidde myaka gyabwe. So yensonga lwaki tuli wano tulina mikutu gyonna naye kati ate ekisinga kati okututiisa buli omu gy'emitimbagano. Kubanga abaana baffe gye bali balaba ebintu naye tubakuumye tutya
ate content aliyo tasiivinze Exactly. wawula nti kati mwana muto yakutte essimu oba muntu mukulu anti bo balina mentality n'okuteebereza ti buli muntu ajoyininga alina okuba nga ali 18 and above. Oh, yeah. And indeed as you join bw'oteekako emyaka egiri less tebakola ki tebakukkiriza. Yes. But kyangu nnyo okugamba nti nze banzaala mwaka bwe guti nenqualifyinga oba nempa mukulu wange nanteramu email nagulawo email nanteramu. Exactly. Yes. So kati abaana baskippinga that requirement ne baba nga bamaliriza nga bali ku mikutu. Okay. Tusooke tweyongera okutegeera high sound for children emaze ebbanga ki ng'eri mu nsiike oba nga weeri. High sound for children yatandikibwa mu mwaka 2017 naye newandiikibwa mu butongole 2018 okutandika okukola emirimu. Okay. We celebrated our first year, 5 years last year. Ng'yatandikibwa bannamawulire. Okay. Tuli bannamawulire abakkiririza mu kukuuma eddembe ly'abaana kyokka te n'okuwa abaana eddoboozi. Ekyatutandisaawo era ekintu kino nti era twagala ensonga z'abaana zibeere nga zissibwako nnyo omulaka. Nsanyuse nnyo aba digitalk okubeera nga mwalowoozeza ku ky'abaana. Emikutu egisinga naddala mu biseera nga bino bye tulimu ng'obululu bukutte wansi ne waggulu teri alowooza ku baana. Kati ensonga eyatutandisaawo okukuuma abaana naye ate n'okutumbula amaloboozi agoogera ku nsonga z'abaana. Okay. Mu bbanga lino ery'emyaka 5 mwali muteeseteese kutandikira ku ki mu ntandikwa yammwe ng'ekitongole kya high sound for children? Mu ntandikwa nga tutandika ng'era bw'omanyi bannamawulire twalina ekirowoozo nga twagala tubeere nga tufulumya amawulire almost all the time nsonga z'abaana. Okay. nga twagala buli kaseera tubeere nga tutraininga abamawulire kubanga abamawulire bangi neera abaana ate lwe babakozeeko tebabakolako bulungi either ne baba expose nga ate father n'okuba basinga tagikoze kwegamba nga twagala tubeere ne trainings ezo nga twagala tujjeyo nnyo engeri emikutu gikuumye gitya abaana egy'amawulire so nga twagala abaana tubeere nga nabo tubatuukamu nga tubasomesa enkozesa entuufu ey'amawulire kyekyali ekirooto kyaffe. Okay. So mu bbanga lino sofa kati mugenda muli mu myaka 6. Olugendo lutambudde lutya from the start? Olugendo terubadde lwangu. Okay. Naye ate tuyize nti buli ebintu ebirungi tebiba byangu. So tutambudde nga ekirungi buli kyenkugambyeko tukikozeeko. Buli kyenjogedde nti twakigenderera okukikola tukikoze. Okay. To trainings abamawulire to reaching out to media houses ne tuba engaginga and buli we tukola emirimu gyaffe tugikola fekka tukola n'ebibiina ebyenjawulo ebiri mu area y'abaana ate ne bannamawulire bennyini because we can't do it alone but also tukola n'abaana tukola n'amasomero tukola ne Ministry of Education so tukola n'abantu ab'enjawulo mu lugendo luno lwe tulimu era tuli basanyufu ti bwe tutunula emabega wetwalisi wetuli. Okay. Wetwalisi wetuli essaawa zino owuli ow'amawulire nga agenda kola story nakubeera nagamba gwe Hadijah kakati wano nkole ntya anti oyagala kwogera you get for me that awakening to know that there is need to protect children is fulfilling. But also we've also done a lot of work n'abaana. A lot that we didn't even expect. Twali mu kusooka twali tubatunulira nnyo media. But then as we moved on. Media nga mugitunulira mu ango ki? Mu ango ya training, ango ya kufulumya mawulire g'abaana. Engeri gye tuli ndowooza aba journalists, we had focused on that. But later we realized that you cannot work with people who are not involved. Toyinza ganti okola nabo be baana. Bebasinga obukulu because you're protecting them, you're doing this for them, but if they are not involved then you're doing your riding. Okay. So netugamba okay, how do you get to children? Netutandika media clubs. So we do media clubs in schools, and in these media clubs we unpack media for young people, both offline and online media. We let them know, we teach them how to write, how to express self,
They do shows in their schools. We tell them that choose a topic and then we shall come and film you. We have filmed them. Unfortunately, I didn't come with the videos, but it would have been amazing for the people to see what they do as they do their presentations. And kino kibayambye okubeera nga bekkiririzaamu. Actually tukolera wansi w'omukago gw'ebibiina eby'abaana ogwa Uganda Child Rights NGO Network. Naye omukago guno kye gutumanyiko nti tulina abaana abayimiridde oba tukiyite tutya abali confident. Yes. Era bebeera n'oba balina conversations at national level, they'll tell you, I sound mutulete ku baana, because they know our children are very empowered. And we thank God for that. Si tukola bulungi nnyo naye simanyi, but we do it well and the children like media. I realize that era buli woba okola wano mukyala Mumbejja, abaana abato buli kye balaba kye bakola. Oyinza okusanga abaana bakwegomba, bayitirivu, kyokola kye bajja okukola. Bw'obeera okola kino oba ng'okola otya engalo, because when we go to these places buli omu alina role model we kuba amawulire gwalabirako kati ye nga bwe bulamu bwe. So era tukigamba abamawulire tubeera nayo tuba bambi, how you portray yourself speaks volumes to the children who are watching how you dress, how you conduct yourself, and they want to also be like that. So kati tukikoze tutuse mu baana bangi. We've impacted over 500 children in our 5 years in over 10 schools. So we are happy that between this period of time we have reached out to the most important stakeholders. I would love to hear from you. Masomero gana gemutuse mugali mu Central Region woka oba mutabadde amasomero gwanga lyonna? Tetunagenda mu gwanga lyonna. Tubadde Kampala, tubadde Wakiso, tubadde Mukono, tubadde Jinja ne Iganga. Twagaseeko nani ne Luwero. Ne tugattako ne Mpigi mu this year. So tujja to spreading mpola. Mwinayo bakambayite ba coordinators mu districts ezenjawulo abongera okwongerayo okutuusa message ku bantu. Gye tugenda tukola n'abasomesa. Bwe tugenda mu ssomero ne tuforminga media club, tufuna aba teacher patrons, n'abaana beeronda mu ttiimu y'abakulembeze, because we believe in children leading. So bwe tutuuka tufunayo ba teacher patron essomero choosing, and ba teacher patrons tuli very key on selection. We don't just get any teacher. Tufuna teacher ali child friendly, sabanga ba senior woman musomero. Bwaba bamulonze, it's fine. So it's okay for us okubanga tulina senior woman naye ne tumala ne tulonda omusomesa feelinga comfortable. Yes, because we believe children should be able to express themselves. Because through these media clubs yadde tuba tusomesa abaana by'amawulire naye kubanga tubasomesa okuwandiika n'okwogera boogera bye bayitamu. I remember at one of the schools in Wakiso, a child wrote nga waliwo neighbor harassing sexually. Nengo mzade tamanyi. Nga tamanyi. It's through this club that you got to... It was through the writing that they did, and nampa writing ye, and I sensed this child was not well. So I arranged a meeting nenjogera naye. Nasoka nagana nga omanyi abaana batyo balwawo okweggula. But later, now opening up, Aunt Hadijah, this is what I'm going through. But promise you will not tell mommy. Why don't you want mommy to know? Because mommy ajja kubeera mukambwe. And exactly. And it is through this that I spoke to her, because mommy has to protect us. And indeed I spoke to the mom. Omwana kati ndoza ali senior 4. Right now. Yes. So those small things that you done impact lives, keep us moving. Nadamu area y'abaana we didn't foresee nti tuyinza okubeera even do a lot of work around children. Yadde fe twali tutuye no waggulu ku advocacy nga tetumanyi mno even at implementation level tujja kola nnyo ku baana. And we are glad that we are doing a lot of work under media clubs. Are there other programs apart from the media clubs? We have the online safety that is embedded in, but that comes under
we introduce it to schools where we work. They have access to it. To areas where we can't reach because we can't do anywhere. Kyekituleeta ku kitimba. Kati program y'ekitimba nayo weeri tugikolayo mu holidays because we can't be in every school, but their parents betuyina nga balina abaana bandyagadde okubeera part of this program. So we do this holiday program where we bring together young people to talk to them, but them also talking to us. Kubanga bamanyi bingi nze mu kino ekitimba newunyiza abaana bayogedde emitimbagano gye baliko ng'egimu sigimanyi sijja kulimba ng'egimu sigigendangako naye nga bagiriko ate nga bo bagimanyi nga bagimanyi kubanga nenkozesa yagyo bagimanyi nga tubagamba mutubuulire emitimbagano gye muliko bane bayogedde lisiti nengamba naye mukama. So abaana twazuulamu n'abaana bali ku mitimbagano omwana omu ku buli basatu boolaba nga bakutte essimu bakozesa intaneti abeera mwana era abaana bakozesa ate bw'otuuka ku ages 12 paka 17 bangi nnyo over 40% bali ku mitimbagano. Naye era twazuula nti abaana bano okubeera ku mitimbagano abamu tebalina na masimu tebalina na devices, but they share. They share devices, they share passwords. Olya akuba obufaananyi bwe n'amanya ajja kusanga munne ayina essimu amugambe ngendeyako ku akawunti yange kubanga naye yamuyamba n'amugulirawo kati n'amupostingirayo. So they are not frequent users, but at least research shows that they go there once a week. But what they go to do there also leaves a lot. Ate abaana teba posting a lot of content. What do they do? They follow. They follow people who post content. They consume a lot of content from other people. That is what they do more. Then some also post. Because what you're posting, mama balaba italabe akafaniko. Oba bakyusa amanya. Bakyusa amanya nze n'omwana gwe manyidde linnya lye ddala nnyo naye ku TikTok yeyita mulala. Bakyusa amanya bw'abaana abapostinga abatono naye abasinga obungi bagendayo kusoma content naye biki bye basoma aba yakava ku kino n'agwa ku buseego ate omanyi engeri emitimbagano gye gikolamu bw'osakingako kati gwe n'ogenda n'osakingako ku byenjala ng'ebikuyiira ebyenjala byonna kati imagine omwana wo bw'aba agudde ku pornography emuyiira era abaana bangi tukizudde nti baconsuminga pornography bangi bali sexually abused online. So abaana bingi nnyo bye bayitamu online. So ensonga lwaki tuteekayo ekitimba kino as we do advocacy high level stakeholders, how do we engage the children? We need to empower them. That is all we can do. The UN concluded that we can't block children because tekijja kukola. Kati what do? We need to empower them. Okubeera nga bamanyi engeri okukola ki eyokozesaamu emitimbagano. Ategeere nti when a pop-up comes up, it's not for me. Not that everything that pops up is for me. And it's not that I have to follow every trend that exactly comes. You can block that. What do I go to do online? Omwana ategeere. What do I want? If I am going there for learning lessons, what should I look out for? Which kind of content should I share? And what kind of content do I have to consume? Exactly. Abana bangi basharinga private information. Gwe nobeere waka nga muwala wo yasharinze edda gye mubeera nga byonna yonna yabisharinga dda n'ebiri mu bedroom ate nga n'ebifaananyi abikuba. Let me find out from you. Abaana mutandikira ku myaka emeka kutuuka ku myaka emeka abo bemu incorporating oba bemukolaganye nabo? Ekitimba kyo kiva from 10 to 24. Okay. Naye media clubs zivira ddala ku P3. Twali twagaana abaana abato nga twagala kutandikira ku upper primary. That's from P5? Yes. Okay. Naye twagenda buli we tugenda mu masomero tusanga abaana mu P3 mu P2 P1 nga babimanyi kubanga abazadde mwe mwennyini mukwata amasimu omwana waba akaba nga toyagala akutawaanya ng'oterako TikTok.
ng'omuteerako ng'abeera okugwe bw'okola naye byoyagala mubagulidde taabu mubateerako ebintu. Some children are not even addicted to pornography naye bayaddictinze ku games. Ng'omwana buli wabeera ayagala kuzannya game, they can't socialize. Balina obuntu bwabwe bukatuni bwe balaba awulira just sound. Kata naye mu katuuni namwo mulimu ebikyamu. Si yenna katuuni nti mutuufu ate abazadde balowooza nti katuuni mulungi. And yet katuuni naye alimu ebifu. Ate mu katuuni si bwangu kutuula nga muzadde n'obulaba otegeera oba bufu oba butuufu. Kakati nabo balina bwe bafunye abaana abamu bali violent because of bukatuni bwe balaba bulimu violent scenes. Abaana abamu bamala googera owulira nga bakozesa those F words and what because bazipikinga mu katuni kubanga mu bukatuni buzoogera. Kakati there is a lot of exposure online. Abaana baffe bayingiza ebintu bingi. Kati ate ye katuni aline offline nti TV wamulekedde channel era wamuteerako channel ya katuni. Bwe zituuka essaawa z'abaamanyi ti nino switching ndabe katuni yange eri ku TV bwetu. Baziprogramminga no ziprogramminga nzo wale nali ewaka bandaba mawulire ngenda okanga TV yekyusiza weshwi. Mubaamu ka reminder. Ne ngamba yi TV anagikutteko ne baseka. Ne ngamba ni akute. Oya mami udi ye yasetinze katuni ye. Temka since when? But this is happening in our homes. And sometimes we take it for granted, but it is directing our children on how to live. Okay. Yes. The way you're speaking, ekintu kyoyogerako kijja ku mutima with a lot of passion, with love and everything. What drives you to do what you're doing? Nga bw'oyogedde passion. I am a passion-driven person. Era ekintu kye saagala so akikola. Kubanga I get bored fast. Kati ekintu eky'abaana nkyagala. Ate mwatu bwe nali nkola mawulire nga siri nnyo mu baana nga nenyo mu byabufuzi dduka. But when I started reporting on children, I became so passionate about children. Kati ate n'engeri gye nyongedde obbakolamu. I've realized that children are so vulnerable. Very vulnerable, so naive. N'ebintu bino bye bakola by the energy emitimbagano okunoonyeza okwakakolebwa Safe Online. Safe Online is the bigger global network on safety online for children. Yes. Balaga nti abaana abasinga ne bibakola online tebakimanyi muno bibi. So omwana agenda maaso n'akyatinga nga they don't realize they are in danger. That is how vulnerable children are. Okay. And for me, even if I impact, I usually tell myself, when I was starting Echitimba, I remember I called my friend Joyce from Trailblazers Mentoring Foundation. I told her, Joyce, I am going to do Chitimba this holiday. And she told me, okay, how are you going to do? I told her, I am going to use my garage. Okay. I am going to call children. If I fail to get children, I'm going to get children from my neighborhood. Mbalete mu garage yange, basomesa okozesa emitimbagano. Nangamba, wow, that's the energy, girl. Go. Yeah, omanyi obeerayo n'ekirala. So nengamba, nengula computer. Ncheka mu garage yange nengula kapeti nenfulumya byonna emmotoka biki. Nengamba abaana no training area naye mami you and your plans. Ne bagamba yes, here tugenda kola training ya. Ate twetaaga maximum silence. Yes. So, and before I realize, I send Joyce pictures. I'm going, this is our training area. Nanga, where is it? This is my garage. Nanga, wow. And when I went, I am very happy that when I reached out to a friend or another friend of mine, Yangamba, nero ichogena koku mama ba ina training area. Mwenzo kwatagana nabo, and I went there. Mchala nangamba, bana baleto wa training gide wano. That's how the first Chitimba happened. Okay. So it was about 10 children. Nena gamba, we have to go on. Oba bali babiri. Newe natandika n'abaana bange ababiri bennina. Njaba tuzayo batimba training, mbakube ebifaananyi, posting, bagambe safety online for children is key. So what I do, I love it. Okay. I love it, I do it. And when I look at children and the vulnerability they have, the naivety with which they move, I get inspired.
Yes. Amawulire watulekayo nasalawo ga training n'otuleka amawulire g'emisinde nagaliwo ebbanga nakola ogwange ate kati bwe tutava omwe munakola ki wakitulekamu akibalekamu gende mubeereyo nga muyiiya. But you've dealt with children emyaka kati gisukka mu 5 by'owulidde bingi by'orealizes bingi oba oliawo bamukoffe bye tutamanyi kintu kyo ky'osinza okuzuula mu baana mu kyasa kino ekyabirimu ekimu oba oliawo ebyawukana naffe we twali abato banammwe mwali abato? Abaana ennaku zino bagezi, naturally bagezi oba environment IQ is too high. Okay. Teringa eyaffe owabeeranga n'ewaka ne bagamba we tokwatawo ate n'otakwatawo, naye ate omugamba tokwatawo n'ayagala amanyi lwaki omuganda okukwatawo. Kati bano bw'omugamba tokwatawo ng'akwatawo, era bw'oba oyagala omwana nekola kintu kimulagira akikole tajja kukikola, naye omwana tokola kino kyakolera ddala. Abaana b'ennaku zino bategeera nnyo, their IQ is too high. I don't know, I think it's because of the growth in everything, ne bwe tubeera nga tuli mbuto. I think it's a combination of so many things. Naye abaana b'ennaku zino bagezi, they are very aggressive. Okay. Baagala nnyo okuyiga n'okumanya. Ffe baatulimbanga ne baga omwana olubuto luno munnange omwana yalidde nakkuta tokyamulimba. Yes. So tulina abaana abagezi kyenzudde mu baana. But I've also one thing I've learned, omwana ayiga n'environment emwetoolodde. Kyalaba kyakulaakola. Omwana eyakula ng'ewaabwe teboogerera ku mmere ne bwakula kyabeera era kyakuliramu. Okay. Omwana ekimuli around kubanga olaba obwongo bw'abaana bazaalibwa nga bali clean, ebeera clean sheet kibanga kitabo nga kikalu. Kati gwe buli kyokola kyekyewandiikako. Waliwo abantu abakola survey, it's called the baby doll survey. Naye bakola survey ne bakizuula nti baddira dolls zino ne baziteeka in a room ne bakolerako research, but they understood that omuntu arespondinga okusinziira ku kyaliko. Okay. Kati abaana bo bayiga okusinza kye bakola. Ne bw'ogamba omwana tokwata essimu ng'olya naye gwe ng'ogikwata ajja kukola ky'okola, tajja kukola ky'oyogera. Nze musomesa atandikibwako. Yes, they don't do what we tell them to do, they do what they see. Kati ebyo bintu mbiize nnyo ku baana. Okay. Era ne bwembeera nga ndi oba mu kifo oba training oba nga nkooye nnyo oba nga nkuta akacupa ne bwe mba nnina omwana siyinza nakubeera tempted kukasuula kubanga mmanyi bwe nkasuula naye njajja kukasuula. Kati nnyinza okutoba n'akacupa kange nentoba n'akacupa naye nga mu butuufu senga tabadde wa mazima nandibadde nfuna wenkakasuka. Naye kwegamba abaana bano nakizuula nti abaana bayiga okusinziira ku kye balaba. Okay. So si kye bakola ki. Naye waliwo enjogerega nti do as I say and not as I do. Tekyatuukira ku baana ba mulembe guno. Tekola. Omwana kyosooka omugamba kyalaba bakola bamwetoolodde kyakola. Kyova laba tugenda mazima ne tugamba abantu banaye temukuba baana. Ministry yagoba ebyokuba abaana naye era si birungi abaana twogere nabo. Naye kubanga omuntu yakulaba mukuba kye yakula alaba naye kyayagala okukola. Era tolina bw'omukakasa nti osobola okukuza omwana nga tomukubye. Mukyala Hadijah, mu Bayibuli mulimu olunyiriri olugamba nti suula omuggo oyo n'omwana. Nti saawa zino abazadde tutudde ku mmeeza emu n'abaana ne tubanga ab'enkanyi. Kisinziira omuggo gwo ki? Gwe ki ky'okozesa ng'omuggo gwo? Kwogera? Kukugira? Gwe muggo gwo. Okusinziira ku mwana gw'oyina ogenda mukuza otya? Muggo ki gw'ogenda okukozesa? Mulimu omwana ojja kuleeta omuggo gw'okwogera aleme kuwulira. Nze katugeze na mutabani wange. Nyinza okugamba nti mutabani wange ono ne mugamba togenda okusamba akapiira, yaganye okuzamba akapiira. Yes. Nakkiriza
n'agenda kasawo k'ekyalo agenda n'asamba akapiira ke ne bwe mugamba nti komawo saa 12 n'agamba okay mami 12 deal n'agenda n'asamba akapiira n'akomawo kiro past 12 sawa emu bwe mukuba mba nfunye eki enkya takiddamu bw'olowooza kyekivaako akapiira kano kuyitako obudde oba okyanyumirwa ye abatalaba na ssaawa buuza abalenzi abali wano oba baba basamba akapiira balaba essaawa era ensonga lwaki bateekawo wawiso bw'aba tagifuuye bajja kasamba paka kati gwe ng'omuzadde ogamba kati tukoze tutya nkoze nti okulaba nti omwana ono adda 6 gwe mugogo gw'okozeseza okulaba nti akomawo ku budde obwo ku ssaawa 12 yes mulimu abaana kati ba teenagers ogenda kuba you will lose them completely. So what is your road? Do you want your road to be a talk? Or do you want it to be a movie? I have children that I've spoken to using movies. I have a daughter who is 16. Sometimes when I want to talk to her, I buy either magazines or books because I know the messages inside. One time I had a child I raised, she's almost my daughter. And there was a time she was so unruly. Because it is a stage in life. I bought a book. It's called Parenting This Generation. Someone gave it to me because I was really stressed with this child. Nangamba, you read that book and make sure the topics on the child, give it to her to read. Okay. I gave it to her. That was my road. N'ategeera. She became so guilty. She even wrote a note to say sorry. Wow. That was my road. Kati oyo omwana ne bwe nnaani mukubye ne mmukuba sandi mujje mu kyenjagala. So and abaana bali dynamic. They are not the same. Parents will attest to this that abaana banjawulo. Mulimu omwana gw'okuza n'atakwereeza amu n'aka. N'omukuza ne kabuvubuka n'amuyitamu naye nga takutawaanyiza. Mulimu omulala nakkeera mu P6. Mutandika okwegoba. Ate n'amala n'asetolinga. Kati awo wetufiiriddwa abaana abasinga. That period wetandika as parents we become so impatient. Netwerabira ati naffe twabikola. Naye ffe twava buto nga batukuba naye mukyala Hadijah kansoke nkusimbe wakati awo soke tugendeko omulamuko katono nnyo ate nga twongera okutunuulira ensonga ezikwatagana ku baana n'enkozesa y'emikutu gye mugatta abantu ne media okutwaliza awamu. Oba oli awo naffe tulina omulimu munene nnyo nga bannamawulire oba nga media okutwaliza awamu mu ggwanga lyonna okulaba nti content gwe tufulumya oba oli awo akwata ku baana bano okwongera okubayigiriza okubajja ku ddaala erisooka okubongerayo ku ddaala eryokubiri. The question is content gwe bakonsuminga abongerako oba abateeka buteesi wansi. Program ekyali Mighty Drive bwe tukomawo tugenda kubanga ate ensonga ezo twongera okuziyingira munda okwongera okumanya buzibu ki obuleetedde embeera okutuuka nga bweri mu ggwanga lyattu Uganda ng'abaana abamu balina n'enjogera egamba nti ffe tuli unruly, tetukyagambwako, tulinamu emputtu, tulinamu entondo, tulinamu eggume n'ebigambo ebirala bye bakozesa. Tugenda kuba tumulamuko katono nnyo bwe tukomawo mu ssaawa yaffe ey'okubiri omulamwa tugenda kuba tugutandikirawo. Ekyali Mighty Drive, nze omumbejja Luwedde Lilian. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Evolved to embrace optical satisfaction and new influences. Our identity as a country is not only a moment in time,
but also a journey of where we have been, where we are, and where we are going. We invite you to experience the authentic heritage, rich history of Uganda. Welcome to the Uganda National Museum. This message is brought to you by Alternative Digitalk. Hey Teddy, have you noticed how little attention science and health issues get in the media? Totally, Edgar, yet science information is very important. Yeah, for sure. That's why the Health Journalists Network is here. How can they help? They are a group of journalists dedicated to advancing public understanding of healthcare issues through impactful reporting on health and science. Oh, really? Yes, they meet up every month with scientists and researchers, policymakers, and activists at the science media cafes. They then relay what they discuss to the public. Does that benefit us? Oh yes, very much so. This helps with health and science literacy for a healthy Ugandan society. Okay. I love getting informed about science and health issues. Health information makes all the difference between life and death. I'll look them up and engage them. That's great. They are based all over the country. Oh, okay. That's interesting, and they should be making real impact. They are empowering health communities through journalism. Journalists can save lives just like doctors. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Kulikayo nnyo mu kuwummulamuko program ekyali ya Mighty Drive. Nze omubeja Luwedde Lilian era nga mu studios ntuddemu ne mukyala Hadijah Mwanje era nga ono ye Executive Director wa High Sound for Children. We tutandikidde nga tusigira ekifaananyi ku kitongole kino kikola ki biki ebituukiddwako n'olugendo lutambudde lutya era nga mu ssaawa yaffe eno ey'okubiri njagala tugende butereevu mu mulamwa gwaffe ogw'olunaku olwaleero tutunuulira online safety for children. Tutunuulira nnyo abaana bano abali ku mikutu gimugattabantu enkozesa yaagyo buzibu buli ludda waye abaffe abazadde mu Uganda bategedde enkozesa y'emikutu gino gimugattabantu ekosa etya abaana bakiganyulwamu batya ate no munnange nabiki bye twetaaga okuba nga tukola okutereeza embeera. Tulina abaana bangi ku social media, waliwo obuvideos obumu obulabise, waliwo akavidiyo kinalabako ng'omuzadde akuba omwana nga amubuuza bwe nakugulira essimu bino bye nakugamba okukola, bino bye nakutuma okukola ku ssimu, bino ebifaananyi bye nakutuma okukola by'oli mu kusindika obisindika oyagala b'obisindikira babifunemu ki? Obona obuvidiyo bwe butyo. Waliwo obuvidiyo bulala obw'abaana abakolera content ku mikutu gye mugatta abantu. Kibi expose nze kitya, is it for the good, is it for the best, oba kibi nnyo tukigaana abaana baffe. Benna nno mukyala Hadijah agenda kuba abyogerako. Content ali ku media houses, content oyo azimba abaana oba waliwo ekyetaaga okuba nga kitereezebwa yabaffe gavumenti mu nsonga eno eyingiramu etya. Benna tugenda kuba tubyogerako. Njagala okozese Facebook page zaffe The Alternative Uganda ne Digital TV oteekeyo endowoozayo tube nga tutambula ffenna okutuuka ku ssaawa 4 ez'akalasamayanzi. Ensonga z'abaana so gwafunye ka link oba asobodde okugwa ku sheeno nsaba mube nga ate okagabirako munno tube nga ate tuyigira wamu mu kutereeza ensi yaffe ate n'ebitundu mwe tuwangalira. Mukyala Hadijah nkomyewo gy'oli. Bwe tuwunzikidde wadde oyogera ku nkuza y'abaana eriko ssaawa zino nti abaana bakutula nabo ku mmeeza emu tukkaanye ku nsonga ez'enjawulo. But don't you think kino kye kiri mu kuwaganyaza abaana ssaawa zino nti tubawadde nnyo ebbeetu nti kati tuli mu dialogue nabo so nga ate edda kyabanga omuzadde muzadde n'omwana mwana. Oli mutuufu newe batuuso bingi ebikyuse. Nze we nakulira nayina mama wange ewaka ne taata wange ne baganda bange wa some big family. Yes. Nga tulina abaana ababa neighbor nga nabo weebali. Kati ng'okuva ku makya lwokeera wayanisa ebikunta byo nze nalawo nga nfuka ku buliri oba abanange sibakubira kufuka ku buliri. Wayanisa ebikunta byo mama wakola ki?
bwabuuzizza waali. I remember one time twaliwa kafe naye twerabira okwambala empale ne batukuba emiggo nga tetwayambadde empale by ssaawa 3 ez'okumakya. Ng'omuzadde akola ki? Waali. Kati naye tulina kati abazadde abaagala okukola parenting bwe batagayidinze. Okay. You cannot be a monitor nga toli implementer. Oba nkijjayo. Program bwekatugeze wano ku digital mwina program eno. Yes. Bwe mbeera n'omuntu wammwe abakulira ku ttiimu nga mukola naye mutambula kibanguyira okutambula obulungi. Because ali ku ground. Yes, nembeera ne supervisor ng'abeereyo najja. Lwaki ako kayiseemu? Lwaki sound ebadde bweti? Kubanga tabadde nammwe tategeera nakibadde kivuddewa. Obuzibu buli ki? Parenting, ffe tulina obuzibu tuve ku baana. Abazadde. Yes, abaana balina weakness naye kubanga tetubagayidinze. Naye ate abazadde ennaku zino twagala kulaba nga bakoze bye twagala bakole naye ate tetwetabye mu kubibasigamu. Anti tugamba nti kati tukolerera abaana. Omwana wange mukoleredde essomero mwetutte kulitegeerekeka tabanja pocket money. Talina kyabanja kazibeere engoye kakibeere ki ne fees musasula mu holiday nga tanadda ku ssomero. Lwaki yeeyisa bw'ati? Anti kaakati oyo si ye parenting. Parenting is not about paying fees. It is about nurturing, instilling values. Okay. Is parenting. Kati fe abazadde abamu eragana ogamba ate nze nkusasula fees oyagala nkole ki? Kikyobanja kikyotafuna. Kimala omusomesa gw'owa omwana n'omutwala mu boarding. Senior woman yakola ku by'omuddomu. Teacher yakola ku byaki? Bya class. Bya kusoma byokka. Stream ya class entono nnyo balimu abaana 5. Ana monitoring addi omwana wo. Abaana 5. Abo nno be batono in a government school bamanyi n'okuwera 10 kyokka naye ayina lesson plan ye ayina biki ate ayina okubeera ng'asomesa ajja kutambula n'abagenda. Omwana amalirize abeere mu class babakeeza. Let's take 7 AM. Naddayo at 4 mu dormitory. Baddayo mu dormitory. Nasanga metroni. Metroni mu dome erimu abaana bameka. Baaliko. Gwadde ku mwana wo. Omwana wa mubeere era wabeera n'empisa embi ng'amukola ati. Ng'amuggyako. Ng'agenda n'abatambula. Kati ate gwe ne bwadde ewaka tuli mu holidays. Tetuli mu holidays. Omusindika mukyala. Bw'oba n'omusindisa ebyalo tebikyaliyo. Kati n'ebyalo nze twakulyanga ewajjajja wange wali Jjalamba. Essaawa zino ngenda ewajjajja wange Jjalamba bansinga n'okubeera mu Gotteko okusinga nze. Sikyasobola kuweerezayo baana bange kubanga wali bwe wati. Kaakati n'ewaka w'omulese omulesewo na maid. Tukeera ku makya. Luli twali mu press conference tuli ne Commissioner Mondo wa Ministry of Gender. Nagamba we have internally displaced parents. Bafuluma ng'obudde tebunakya ne badda kiro ng'obudde bukoze ki? Bukutte. Nga bukutte nga n'omwana yakoyedda yeebase. Tamulabye nako. Yamulese yeebase. Ajja n'alingizaayoko katono nnyo n'abalaba nga beebase naye yeebase. Bw'aba alingizizaayo. Ate ku kubanga naye akomawo ng'ayabise. Ku Sunday nsiiba neebase kuba nange lwenfunako. Aha. Ate olina ne waaka mulimu kati emirimu gye tukola ng'odde ewaka n'odyayo laptop. N'oyongera okukola. Kati obuzibu bwe tulina mu ggwanga lino tulina parenting gap nnene. Tetulina ssomero lisomesa parenting. Okuleka abagattibwa ate nabo babakolako katini. Kubanga abagattibwa mu bufumbo for instance mu church bayina omusomo ogw'abafumbo. Kati era tubadde advocating nga tubagabane muteekeko ne session ya parenting naye nayo teyaliiko. Babasomesa kukwatagana. Teriyo ssomero lya parenting abantu bajja babiri ne bazaala omwana ne bayigira okwo. You learn on the job to parent. Oba okozesa gwe bye wakula ng'olaba bye wayagala okwapplyinga ate ng'abaana banjawulo nkugambye abaana tebakyali be bamu. Lwaki? Exposure y'amaanyi.
Ffe twakulanga ng'okulaba TV osooka kunaaba. Ate mugisiibako. Ate mugiraba lweggulo era nga ne TV eggalawo. Mumulabika muzaaliddwa nga TV zeeka tezikyaggalawo. Ffe twakula TV ziggalawo. Omukaaga ng'eggalawo. Ate ng'eggulawo kawungeezi. Eggulawo ssaawa emu. Amawulire teriggalaba nga tonnanaaba. Ne radio yennyini mugiwuliriza ku mawulire ne gamala okuggwa n'eggyibwako ne mwe ne mudda mu byammwe. Kwegamba nga tewaliiwo a lot of distractions. Era distractions zetwalina nga kwepena. Nogenda ne weepena n'okomawo ng'okoye ne bakutuma amazzi n'oleka ekidomola ku mudumo n'odduka n'ozannya bye twalina. Osanga bakibbya. Naye mukyala Hadijah, let's get into the real topic of the day. Tutunuulira online safety for children and inappropriate media content. Saawa zino, why would parents, why would us be concerned about online safety? Kintu kivudde out of hand. Yeah, we should all be concerned because of what is bound to happen, because of what is happening. There is a lot happening online that our children are consuming. Twagenda tutya ku mikutu mu baana. Before, emikutu gino gyaliwo naye nga abaana tebagiriiko nnyo. Emikutu gino ginnyitira lwa COVID. Okay. Tugenda mu COVID time. Baleeta ebintu by'okusomeseza abaana online zinabigana ewange. Ne bagamba abaana bonna basomere ki online. Amasimu. Abazadde ne tukwata ne tuwa abaana ki amasimu. Omwana olaba omuntu mukulu abeera ali ku simu bwati bakasitoma ne bamuyitako ku mudaala. Because they're on phone. Ne mbeera nga munyumya message nejja n'akwerabira gwali wano. Ng'emboozi ebadde ekyakwajja. Nga mbadde mwogera ogenda okuba gw'oyogera naye ng'ate ali enaaseka. Kati omwana. Ate twolwawo okutegeera nti abaana babivaako tebali mu kusoma. Kubanga abaana bagendanga ku Zoom ne babeera okwo nga basoma naye ba-teachers be bayinza okunyumiza ekyali mu Zoom classes. Yerabira n'ateekayo ebintu. Some children could just go on to see what happened. Zoom bweti. Lengera ne gundi mulengera. Nga tawuliriza na byakola ki? Teacher byayogera. There was a lot of unreadiness nga tuyingira emitimbagano ku baana. Okay. But it's understandable because there was a disaster. I like the fact that the Ministry of Education and the Uganda Communications Commission have come up with a digital agenda strategy. Eraga eyogerako era ku nkozesa y'emitimbagano muki mu masomero. And we all agree nti twetaaga okubeerako okutaasa naye kati lwakuba kye twagala ye police. Twagala police egenda okuyamba okuimplementinga strategy eno kubanga it is too broad. Naye kati we tunaafuna ate police egaidinga obulungi kijja tuyamba. Kati abaana bagenda okugenda ku mitimbagano nga tetwetegese. Twagendayo because COVID yajja and we were all stuck and looking for options. Abaana banaye tebasoma, abaana stories z'embuto zifuuse embuto, abaana bali mu kufuna mbuto bannange. Tugamba nedda, let's provide online classes. Nzijukira bambi aba ministry ne bakubise ebiki materials ez'okusoma ne batandika ozitambuza nga amasomero g'abaana abasosola bafuna online. Because we were panel beating and seeing how do we keep the children in school. Yes. And that is how the children largely got onto the online platforms. Largely, because before parents would buy for their children tabs and what, but it was not very common. Yeah, it's not of importance that much. Yes. Yes. But when it was attached to learning, it became a necessity. Kati nti abaana okwata essimu eno n'ogimuwa n'omugamba yeekola waako ono naye nga tali kuwaaka. Ajja genda akebereko ebirala. I keep giving examples of children that I know are on social platforms naye nga tebalina masimu. How do they do it? The little time they access the smartphones, research atulaze nti most of the young people access the internet through smartphones and shared. Kubanga gwejjagaano guli omwana w'essimu nze owange muguli ate nga bamukwano.
kakati owuwo nange nteeraayo nange njagala okubeerayo kati era n'ekirala mu research ono eyakoleddwa ekimu era kukyanguyiriza abaana okujja ku mitimbagano is how affordable data is right now, because even at 500 tulina abazadde bawa abaana pocket money wa $5,000 kakadde. Yes. Kati data si nsonga naye noono gwe batawa nnyo tasobola kubulwa 5 asobola kanteekeko 5 byange onkeberereko nteerayo ebifaananyi nina omwana gwe mmanyi namusanga ng'ali mugamba munne bambi I need followers and likes nyambuteereyoko ebiri ebintu byange talinayo kitegeeza ne password ze yazigaba waliwo omuntu amurangingira account ye but a child omuntu oyo enkya bw'aba yagadde okugetinga back at this child aba tagenda kumutatana ate nga kati ffe tuwakula ng'omwekululo gw'okola teri ayinza kugunoonyereza leero tayinza kulaba nti nalinnya emiti gya ffene okujja nga nze nkigambye naye kati olinnya bwe bakwata vidiyo nekugiteeka nayo bw'okwata bw'oyomba bw'ovuma abantu bw'okola biki tomanyi golowooza oli mu ku attracting aba followers omanyi kati Uganda nze Uganda ennuma by there sometimes that's why I don't go online sometimes because owulira ng'omutima gukuluma there is a lot of negative energy online. Yes. Kati n'abaana baffe ne babeera mu eyo embeera era wenyini we mbadde njagalira tugende ku biki bintu ki ebyo abaana bye bali mu kusanga online bisoomooza ki bye bali mu kusanga online oba oliawo abazadde bye batapenzeeko attention. Ekisooka kyekyo negative energy. Abantu bamala ga throwing comments at people. Nze omu ku ba comment readers. I go there. I go there to read and see the kind of hearts that we have. N'olaba omuntu napostinga ekifaananyi kye mu video yamugamba naye kakati akakagooyo kambadde nnyo tokaddamu. N'omwana we bw'anaakiraba ajja kuseka n'enkyakigambe munne. That is rude, it is not fair. Yes. N'amusangako oba ekintu n'amugamba kakati omwana omuntu ayinza okuteekayo ekifaananyi n'amugamba nyashiresi. Bano ne baseka nnyo. And people are beginning to make a big deal out of things that do not matter while putting down others. Kati tugenda okukuza abaana abatambula ne bino ebigambo nga ye alaba it is okay because it is the society that we have. Kwegamba online media neyina engeri gye tuteeka in one global village ne tulowooza nti that is the reality in life. And our children have been forced to live fake lives. We had a testimony at the camp from one of the children we worked with. Omwana ono yagenda ku mutimbagano first of all ng'ali mu S1. Kati ng'alaba banne bali ku online boogera biki ne yeerumya. She was 13. N'atandika okwenumya pocket money nga tamulya buli kasente kafuna n'agula essimu nga ne bazadde be tebamanyi. Imagine a 13 years old acquiring a phone. Because of the busy parents, you will not even know that your child has a phone. Kubanga ofuluma nga yagitadde gyagiteeka n'agijjayo kwegamba ng'akubala bulungi nnyo. Omwana n'ajoyininga online platforms ng'alina emyaka 10 n'atandika okulaba ekiri ku online ng'abantu bali bulungi. Kubanga buli ateekayo ekifaananyi ekirungi, buli ateekayo here there n'atandika okweraba nga ye abonaabona. N'atandika okweraba nga ye oba ali mu bulamu obw'okufuba. N'atandika okweyita ky'atali naye n'atandika okuteekayo embeera naye nga sizize. Omwana ono yatuukanga kubanga n'essimu yali abbanzibe ng'alinda bazadde ne beebaka n'akola ki? N'aggyayo essimu. N'abeera deprived of sleep. Performance ye ne deteriorating greatly. Because of a phone. So she lived a life that does not belong to her. We have many young people living a fake life. Many young people living a fake life, but they don't even know.
because they think it is normal. People do not know that there are people who are struggling. Buye kubanga alaba omutimbagano buli ali ateekayo ali bulungi abaana batadde pressure ku bazadde naye nga bye balaba babibeesinga eri. Bano bagenze out bano bakoze batyo waliwo ka pressure ka cashier eriwo ku baana. Malls, they want to go. I think I was hearing someone saying it ku mirembe gyaffe. Awo kati abaana bachakaliranga nnyo ku zi garden city nga bwe bufo obwo bwakabi kati saawa zino malls ziriko. Kaakati abaana balina identity theft egenda maaso nti buli omu yeetadde mu kitaliiye. Oh, but do parents really understand these dangers? Do they even know what's happening? They don't know because they are not involved. Many parents don't even know that their children are accessing these platforms. Era nga awakananga ganza omwana owange simugulyanga ku ssimu. Okay. Ne batugambye they share. Gwe omwana owo tomugulyanga simu naye gyali. I'll give you an example of my daughter. Whenever I talk about her, she says, "Mommy, stop talking about me." So I refuse to buy my daughter a phone. When she wants to chat, you give her your phone. Yes. It's easy for you to trace exactly the history of everything. Kakati, recently I found out ali ku platform jembade simanyi. But when I found out, I didn't like crucify her. Twabali tugenda mu kitimba ne ngamba ono kati ye candidate w'ekitimba ate ku kigendamu awulire kyakola kituufu oba si kituufu. Ate namugamba naluvannyuma nanga mami, how did you know? Namugamba munnange, you think you're brighter. So abaana bangi bali ku mitimbagano abazadde tetumanyi naye nga gibakosa. Abaana beeyisa mu mbeera ze beeyisa osanga omwana ewaka ng'asirise n'olowooza omwana naye ng'alina kyayitamu ng'ate takyogera. Abaana bangi naddala abawala bamenyese ku mitimbagano. Twabadde ku kampa abaana ne bawandiika ebibuuzo ebyo. Twabagambye bawandiike kubanga yes ne tubagamba bawandiike ne bawandiika. Messages twasinze okubeera nazo z'aba boyfriends online. Abali mu kubamenya emitima? They are seeing boys online. Okay. Like they are dating. I am dating this person. Is it risky? They don't know where I stay, but we keep chatting. Okay, this one I met, we have met once, but he does not talk to me this and abana balese ensonga zaabwe ze bayitamu ku mutimbagano. Okay. Naye nga n'abazadde bayinza n'okuba nga tebalina kye bamanyi. Nina omuzadde aggalira abaana balina batineejazi bangi abaggalira mu kikomera n'agamba katulabe oba baagala kwenda bendera omwo bw'ayogera. But online a child can do anything including sex gwe tusinga obbagobako. Naye mukyala Hadijah, content buli wamu waali. Tulina content online, tulina content ku TV, ku radios ezimu abamu bye bawulira. Ku zino platforms oba ku bino byonna, which one is the biggest threat? Offline and online. Lately, kubanga we have a migration happening right now. Okay. We are having a migration from offline to online. Tuli mu kuva mu TV eza content or consuming content from the TVs. We are now consuming online. Kubanga nze kakati sijjukira lunaku lwe ntuula kulaba TV. Okumayisaawo eziwera. Ne ntuulaawo ne nga kati saaza amawulire kankole bwe nti, but I watch news on my phone. Era ntegeera kati 7 PM waliyo amawulire nengalaba nga bagalese naddala ati y'amawulire nenclickinga nendaba amawulire. That is the world we are switching to. Kati abaana ate bali nnyo offline ku TV. When it comes to TV, they watch more TV. Abaana balaba nnyo TV ate uncontrolled TV. Abazadde bambi abakola content bamuteekako rated PG naye abazadde tebakifaako bateekako rated PG 13
omusango wa 9 yalaba ng'alaba naye n'omuzadde yennyini takimanyi kyekitegeeza akiwulira naye nga takola ki takitwala ng'ekikulu ate tulina kontenti nga si w'abaana abo kati tulina abazadde abalaba abaana n'obusoopu balaba obusoopu nga balina ki n'abaana omwana oyo kikyayiga mu soopu eyo naye nati kati media house eno mu kulaga obuntu obuzannyo obwo naye efuniramu obulango anti obulango naye n'omwana we ayinza okugendera mu bulango obwo gw'oyinza okulowooza ng'essaawa zino tulidde ssente naye n'owuwa gyagenderamu we need that corporate social responsibility eyo etegeera nti nange nga nze kyenteekayo in one way or the other kijja kukosaani omwana wange bwe kitamukose directly ajja kufumbirwa omuwala akoseddwa oba ajja kufumbirwa omusajja akoseddwa oba okuwasa omuwala akoseddwa kati tutegeere nti tulina obuvunaanyizibwa obwo bwawamu okulaba nti tukuuma abaana kyova olaba emikutu nze ne bwe ntula bwe ndaba story nebeera ngaeraniga bwetiyo bane bateekayo omwana nga tebamuprotectinze I go ahead and call noonyereza nze gwolaba netula nembeera ewaka kubanga abamawuli abasinga bakwano bange nenoonyereza nentegeera ani yakoze story nenoonya contact emukubira namugaa naye lwaki awo tewakoze bwoti ne bwoti lwaki omwana oyo tewamubise kale wabise omwana naye wabise omwana ate noolaga abakadde era ku kyalo bamutegedde naga ate ekyo saakitegedde kati era twakizuula nti bambi n'abamawulire tebabikola nga babigenderedde ensonga lwaki ngamire tubeera ne trainings ne mukyala Hadijah ensoma empya essaawa zino yeetaagisa nnyo technology yeetaagisa nnyo omwana okukola research of course ng'akozesa ebyuma bikalimagezi how are we going to protect these children without going astray and just focus on the studies kyekigenda tuyambisa ku poliisi eno kyewala twetaaga poliisi kubanga strategy acknowledging the fact that we are in a digital generation and technology has to take shape and we are not saying technology should not because whether you want it or not the country is growing and the growth is good but how do we make sure that in this growth of technology our children are not affected protect the children. Let them grow with the technology with protection guaranteed. Bwaba asomera ku mukutu kakasa nti guli safe. How are we going to regulate emikutu gino? Because do we even have the capacity as a country? We have. First of all, if we all work together. If, for instance, we are talking about education, if the Minister of Education works with the Uganda Communications Commission, ne tutegeera controls, tuba tusobola okukikola. Bwe tuba tutudde the different stakeholders ne tujja wamu ne tugala tugenda kukola ku ki, twagala kukola ku policy, tugayidinge, bwe tuba tuintroducing nze kino kitambula kiti. I went to one of the international schools in this country. I went in Anjagala who introducing our media clubs. Yes. Because I know their children are high level. This international school, abana babakiriza essimu. They go to school with phones freely. And I was talking to the deputy head teacher. Tina yeka akati abana bane bajja ne masimu muba protecting amutya. Nangamba ye anti kakati amasimu bwebukeera ku makya. They all know there is a basket for phones. So they leave them switched off in the basket. In case I have 2 phones, how are you going to know that I have 2 phones? Even away from the 2 phones. Yes. I can put my phone there. I go to school to study, come back, pick my phone. For probably 2 hours, tubeera n'amasimu then ne bagatuggyako ne twebaka. That is not control. It is not control at all. Okay. Because when you're denying access, but you're not controlling how much I consume. Omwana asobola okubeera kuno bagambye babeerako like once a week. Naye byakolako once a week. Mu bbanga lino lino ettono kati nebbanga lyayina essimu okuma otya.
Okay. Did you ensure that social media is blocked? Nga tekuli platforms ezo? Because if they are for learning purposes and we agree, children have to learn. Ne bwe tuba tugambye kale search engines zisigaddeko Google. How sure they are not going to search for content that is not age appropriate? How sure are you that they will go on? Twabadde tukola survey nga tubuuza abaana, what do you do online? Bagendayo kuzanya games, bagendayo kunoonyereza kuba celebrities, what's happening, bagendayo kusearchinga topics ze batamanyi. For instance, omwana ayinza okusanga ekigambo nga takimanyi kyekitegeeza n'agenda n'akinoonyereza. Abamu bagambye bagendayo kuwuliriza enjiri, abamu bagambye bagendayo just because everyone is there, so we also go there. Kati ku baana bano aha n'abalaningi babaddemu, naye nga obwedda buli ayogera laningi bonna nga baseka. Lwaki baseka? Kubaga bakimanya alimba. Okitegeera? Era obwedda bwe bagamba I go there to preach to do what? To access the gospel. Nga banne baseka. Why were they laughing? Because they know they were lying. So waliwo abasomera Bible online. Anze eyange sigisomera online. I just have an app that I open anytime. I don't need internet to do my Bible. So what am I trying to show you is that children go online for different reasons. First of all, we have to know those reasons and know how to support accordingly. First of all, atwagamba as we do the advocacy around policy and frameworks, let us empower the children. Mwabo mukozeeko ne bannaddiini oba n'abakulembeze b'ennono mu kulaba nti mu protectinga nnyo abaana ku nkozesa y'emikutu gino gye mugatta bantu? Yeah, actually we twabadde Buganda. Twabadde Buganda ku Monday. Okay. Eri. Twagenda mu Kingdom. We wrote and requested. Okay. And we are going to Busoga after that. And we shall keep moving. What do we want? This is a joint effort. Twagala omukulembeze ow'ennono bw'aba ayimiridde ayogereko. Kubanga is a respected voice, especially to the parents. Twagala ku kituuti omusumba bw'aba ayimiridde ayogereko. Tukoze n'abaki? Tukozeko ne bannaddiini. Actually, even on one platform we invited one of the ladies from Remnant Generation. Okwogera n'abaana so that we do a 360 kind of engagement okutaasa abaana, because ministry ejja kukola ogwayo naye omwana bw'aba avudde ku ssomero ministry teriiyo, ewaka teriiyo, omuzadde kola ogugwo, omwana kale bw'aba agenze ku church nawe oba agenze mu Sunday school abeereko ne kyayiga, bw'aba agenze ku muzikiti abeereko ne kyayiga. Naye ebyo bikyakola mu kacyo kano ebyaki okuba nti abaana basobola okugenda ku mizikiti at least ne babaako that time. Mu bakatuliki balinanga okusoma omugigi, abakristaayo still omusomo ogwo gwe basoma ne bateekebwako emikono. Mu kacyo kano bikyaliyo. Anti kakati what you do, you can influence the people that handle the children to sneak in a message on online safety. Let's now talk about the role of government mu nsonga eno. I want to believe as a country tulina amateeka oba oli awo protecting abaana online. Amateeka ago galuma? Sorry, gakola? Amateeka ago wegali era twebaza gavumenti olw'amateeka agamu agakoleddwa. Naye ekimu ku byo is operationalizing and implementation has been a challenge. Nti ate naye ate oluusi obasase gutuuka ku baana nga bwe nkugaye for the policy we need it. I will continue to sing the policy until it comes. I will continue to sing because it will guide what we want to see broken down, because it is still vague and too wide to implement. If we can have a policy that speaks properly, eyo policy eyo nja gyogerako paka bwe nafunanga akaziinaalo nga njogerako. Naye we even need to do a lot of awareness around the laws.
amateeka tegamanyiddwa bulungi. Tegamanyiddwa. Kati ate gamanyiddwa mu area eri endala ey'ebyobufuzi. Nti lijja kuluma nga mulimu ebiki ebyobufuzi. Neffe twagala lirumeko nga kuky'abaana. Twagala lirumeko. UCC efubye okwogerako. Is it doing enough? It's not doing enough, definitely. Regulating a content. Tenaba, but why? Because the laws are vague. You get? Kubanga kati waliwo etteeka erikwata yennyini ku nkosa y'emitimbagano. I was reading the law and it speaks to children. And it's just 4 sentences that speak to children accessing and protecting. But it does not break it down. How is it to be done? Yes, it mentions children, thank you. But now, how do we break it down? N'owokusomera ategeere nti nkola bwe nti okuuma omwana, omuzadde ategeere nti ogwange gwe guno, munnaddiini ategeere nti kyekino. Kati kyetwagalira policies ezi breaking it down, era tulina omulimu munene nnyo in terms of that. Kubanga g'amateeka agamwegali kati nga Data Protection and Privacy Act nayo weeri etuyambe weeri naye nga tumanyi weeri. But how is it supporting? How is it helping the children in terms of privacy? But how can policy makers balance these two, freedom of expression, but also mu kukola ekyo nga n'abaana baba protecting one or the other? Anti kakati freedom of expression for children is controlled. They can express themselves, but they also need to be guided. As we encourage expression, mugaidinge, you can express yourself. Naye ate tovuma. Osobola okujjayo ensonga yo ng'oyogera ku kintu ate ffenna ne tukitegeera bulungi naye nga tovumye. Teweetaaga kuteeka wansi muntu mulala bw'oba olina ky'oyisaawo. Kati akitegeere nti nsobola okwogera naye ate nga sirinyiridde mulala. Okitegeera. So that balancing tugyetaaga okukispelling out properly to the children. Abamu bagiyita rights and responsibility. What is my responsibility? Waliwo akatabo kano kendabye ka ministry of education yakakola. There are messages and they have something on responsible use of media. And they emphasize discipline as well. Well, I need to be disciplined in the way you use and consume media. We need a commitment from children saying this so that they know they have a right to use the media and consume, but they have to be disciplined in using it. So that tebakosa ate bantu balala along the way okulinyirira rights ez'omulala. Kati bino bye twagala okwenfasizing in the policies. These are just minimum messages that we need to break down to tegeremu. No, okay, how do we even communicate to the children? How do we want them to communicate? Nabo nga kyabwe nga ate kivudde ku bo, because we encourage ebintu ebivudde best interest of the child nga mweziri ti interests z'omwana nazo ziri covered in this. N'omwana nakkiriza naye nedda bwe nkola kino si kituufu, bwe nkola kino kyekisaanidde, nga tuli wamu tujja kutuuka bwe tulaga. Okay, tulina eddakiika ntono nnyo okubanga ate show yaffe tugiwunzeko olunaku olwaleero naye ebyo byonna nga tubyogedde. The question is, are we looking at online in mu bibi ebigirimu oba n'ebirungi nabyo tubitadde on board? By the way, we emphasize it. You know, when we were doing a recap during the Chitimba day 2, but we recap here day 1, I took the children through a recap and I told them, so what did you learn yesterday? One hand, that the internet is a devil. No mulala. That the internet is bad. Nembagamba, no. You're not completing the sentence. And they kept scratching, okay. One said, if used bad. Internet is bad if used bad.
it is good if it is used. So kati ne bakikwata. The internet is not a devil. There are people earning through the internet. Ngakola content we n'amuteeka era ne ku gundi we twali ku kitimba twayigiriza bano kola content. Twandibadde tubayigiriza waje ate nga tebalina muteekayo. But how do you create content responsibly? Okay. Kati internet is not bad per se. Senga yalimbi mama twandisomye ddi. Naye twetaaga mamanye nti mbi bw'ogikozesa obubi. Nungi bw'ogikozesa obulungi ejja kuyamba okusoma, ejja kuyamba okutegeera ebigenda mu maaso, ejja kuimprovinga. But ng'ogikozesa bulungi kyokka bw'ogikozesa obubi n'okeera ku makya n'oteekayo enjogera ennaku zino abantu buli omu enkya tulina omukululo era tu-emphasizinga nnyo omukulu. Twabadde tutambulira ku mulamu ogugamba nti creating a clean digital footprint. Yes. Buli kyokola online oli gwe mu kukola mukululo gwo. Leero bwe nteekayo ebintu nze nga nkyali mu media, I admit I used to happen a lot. And the happening emitimbagano gyakajja Facebook, I think yakwata Uganda in 2005. Nalina kajoininga media, natani kukola media 2005. Kati with all our excitement, celebrity osoma amawulire, nga buli kimu here at the beach, oyambadde bitya. Olwayo Facebook ereta memories nengamba, okay, was this me? Oh my God, was this me? But I didn't have anyone to talk to me about safe internet usage. If I knew, I would be careful that I was creating a footprint that will come back to haunt me after some good years. After some good years. Today, gendo sabe visa. Bagenda kusaba socials zizo. Chichi kye banoonyako. They are looking for what this kind of person yani. Yeah. Duli to in a group mwe to discussing ebintu bya safety online. And omukuba partners ya sharing akantu nga kagamba nti omuntu nga ba declines omuwa visa because of the behavior online. So it is serious. And if we don't guide our children, tomorrow they will miss out on opportunities that they did not foresee. Naye tuli mu kiseera nga technology ali waggulu. Wagambye nti kati abaana obwongo bwabwe bwogi nnyo n'okusinga ffe we twabeereranga. And access to information is easy. Have we learned the bad and left the good of technology and social media? And kati ffe tulina kibagamba that there is the good and there is a bad. It is your choice. So that omwana alitegeera nti bakola ki? Twakula ffenna batugamba ti toyizannyira wano. N'otegeera nti awo tebazannyira. Bw'ozannyirawo ebijja byonna biki? Era ogamba maama yaŋŋamba naye saawulira. Ne mukyala Hadijah, society gye tuli mu ssaawa zino bw'oyita ku mikutu gye mugatta abantu, it speaks a lot to what's happening in the country, mentally and physically. Buli muntu ateekayo content. If I'm mentally sick. Yes. Me, that's what I saw on the internet. When I go to the internet, I see people who are mentally sick, people who are rude, people who are not kind. Ndowooza embeera abantu kati baagijja mu kwogera. Omanyi abantu tebakyayogera. Kati buli kimu baakizza kuno. Eno gye bwayise obubaka tukyasobola okudda mu paasi entuufu ng'abantu kati society yino bweti bwetunudde. Kisoboka singa tuwogera. Tetugenda kukoma kwogera. Gino emisomo we tuzze tugikola n'abazadde batuuse ne bagamba n'oba mutegekeyo n'egy'abazadde. And I was telling my colleague tukulira abazadde bonna ababadde abalesa abaana mu kitimba tubeere ne meeting yaabwe. Mwogere nabo. Tutandike nabo. Because we need to impact nabo temamanyi kubanga nze nkugamba teriyo somero lyatusomesa bintu bino. The Facebook yajja ndi mawulire ate nina okuteekayo amawulire kubanga balina okummanya nange neteekangayo.
teri yaŋŋamba nti kino si kirungi kuteekayo kino kiri fine teri yaŋŋamba olwaleero lwenkiraba ne ŋŋamba bannange ono nali nkola nsobi bino nga kyasukka there are pictures that I find ne ŋŋamba I can't reshare whenever you find a memory that you can't reshare just know it wasn't appropriate. The conviction that you get is enough. Kati ffe saasira abaana baffe abakulidde kuno. Osanga abaana as young as 13 bali ku TikTok, they are creating content. Mukyala Hadijah, I love the fact that oli munnamawulire. Field yaffe eno contributing etya mu kutereeza society for the good and for the bad. Tekoze bubi naye mu area y'abaana tukyababanja. Oba twebanja kubanga nange mwendi. Actually nze kyekipushingisa nnyo buli space nenfuba okweteekayo kubanga tukyetaaga okukola ennyo mu area y'abaana. What are we doing for children? As I sound for children twakola survey on our 3 dailies newspapers tulabe how they cover children, how they portray children. Twakizuula mu kunoonyereza kuno nti abaana tubakavalinga waliwo ekibatuuseeko ekibi. Omwana asobezeddwako, abaana badda ku ssomero, abaana ne twogera ku nsonga z'abaana. Abaana bawummula jaamu mungi nno gwe tusinga okwemulugunya. Abaana bali mu kumula abaana omutwala bye n'ejjaamu. Kwega abaana okuva batandika okudda nga tuli beeraliikirivu already. Kakati stress aliwo wa fees. Banaye fees banaatera okuddayo. Kati naffe abamawulire twafollowinga kalenda eyo nti abaana tubakolako nga amasomero gaggulawo ng'ebibuuzo bifulumye nga baddayo. Ze kalenda 3 ze tusinga okukola ku baana. Ebisigadde bamusobezzaako. Muzadde we yamutulugunyizza ka video kafulumye olwo ffenna ne tuvaayo inamuzi. But if we could do mpola nga tukola ku bintu bingi nnyo ebiri mu area z'abaana. Tujja kukola awareness. Singa twongera okukola stories on online safety. Ne tukola stories ezo ne zibeerayo. Waliwo ajja ogiyita kagamba bulijjo kino kiriwo ekiti. Bulijjo kino nkikola bubi bwe. How do I even so nga media tubeebaza era naffe twebaza. Twebaza. I don't know. We thank ourselves. I don't know how to say it in Luganda. Twebaza kubanga gye twali si gye tuli. Today olabawo some big change. Naye ate abamu bagamba nti tuli mu kwolekera ate ekkubo lya kuggwerayo mu kiwonko. Nti content kati aliko olwa competition eriwo saawa zino. Waliwo content ali inappropriate. Twalinako ebbanga awo UCC bwe yavaayo neewera gossip shows. Ne babagamba okay mba mwagala zirunning muzongereyo obudde. TV zino ezimu kye zaakola rebranding the shows, coming up with new names, content nga takyuse nnyo kiri awo. Ate abaana bamulaba. Ate nabo nze nkugaye tugenda masomero tukola media clubs. Ze zikulaga ki ekiri mu baana ne kye consuming kubanga obagamba okukola ebintu bye bakola. Era bye babange waka bamukuba bazanya skit olagamba jangu yitawo ngotegeero. Yayagala nnyo zanya character y'okuba. Kyalaba kati buli mwana azanya ekimuli mu mutwe kye bazanya era kye baleeta kubanga they perform in groups. Abaana kye bayingiza kikulu. So kati emitimbagano emikutu gy'amawulire gikola kinene. Ate ffe tulina okugamba online. Ne online weeri nga bwe nagambye. Naye ne TV ekola kinene nnyo. Kubanga ate amaaso gano gayingiza nnyo okusinga amatu. Omwana asobola nnyinza okulaba awo nga siwulira na bigambo n'endaba. Naye just bwakola ogenda okubanga n'omwana bwakola ki? Ennaku zino omanyi pooza abaana ze beekubisa? Bonna olukwata essimu. Olowooza babijjawo. Waliwo essomero gye bagenda ne batuyigiriza nti twekubisa bwekyo ekifaananyi? Olwaleero everywhere. Because that is the way of learning. Have you considered bringing all these stakeholders on board to open up and air out the issues, of course, ezikwata ku baana? That is our dream. And that is our dream. Okay. And I am happy
that we already, for the doors where we've knocked, we've been welcomed. Nja kudda wano nkugambe nti ekirooto kyatuukiridde. At least we've done that engagement at individual level. Okay. But I am praying for a day that we shall have all stakeholders on board speaking with one language. That is now my goal. And it will happen. It will happen, but it calls for each of us buli omu gyali kibeere ekirooto kyo. Okay. Tukeere ku makya nga twogera child protection. Ng'owa civil society bw'ayogera akwatagana n'owa gavumenti n'owa UCC akiraba n'omwana ng'asobola okitegeera lwaki nina okukuumibwa. Nga takiraba nga mmwe abamuteekako force eno yonna kumulemesa ekikye naye ng'akimanyi nti bino byonna byange babikolera nze, it's in my interest as a child. Kyekirooto kyaffe ffena, ndowooza kyekirooto kya ministry. Kakasa nti kyekirooto ky'abapartners abasinga era kyetuzuukusa buli lunaku okukola so that we wake up one day nga all stakeholders are on board. Okay. Yes. Tulina dakiika ntono nnyo of course okubanga towonzika. We would love to hear from you what's the way forward, what needs to be done. To the side of the children, to the side of the parents, obaolyawo government, civil society organizations ezirwanirira eddembe ly'abaana. What's the way forward? What do we need to do? Because tetugenda kujjawo mikutu gimugatta abantu nkya. Gikula bukuzi. Actually katulina ne AI. Yeah, true. Yes. Kyetulina okukola buli stakeholder alina roles ze. Government etuyamba amateeka gabeere broken down nga tumanyi engeri yogakozesaamu but also popularizing these laws. Zibeere nga zikoze eki? Nga zimanyikiddwa. Kino ayinza kikola ng'ekwataganye ne civil society. Nze kati olwaleero we njogera n'aba ministry ne baŋŋamba kino ne kino nange kyentandika okwogera. Tuba twogeza olulimi ki? Olulimi lumu. Kati amateeka ago twongere agabulako poliisi tuzikole. Eri omuzadde abazadde bane tubeeremu ng'enjogera ennaku zino bweri. Abazadde mulinga ababalekeredde. Tubeemu abazadde tubeemu. Let us speak interest in the issues of concerning our children. Tumanye ebikwata ku baana baffe, tumala gagula buguzi ssimu. Be responsible mu kusooka ng'omanya naye omwana wange biki byaliko. Abazadde tubeemu. Bane tulina gap nnene ey'abazadde. Okay. Kati ya muzadde mukwano fuba okulaba nga oyambako omwana wo. Kubanga bano abaana tebalina guidance. Omukozi gw'omulekerwa emyaka 15 ate naye alina essimu naye agenda funa bantu abamukubira nga beebo. Kyokka ate omwana wo atandika omulaba nga role model gwe yeegomba. Tumuyita aunt. Ye house manager gwe wabivaamu. Kaakati abazadde tubeeremu. Togula bugozi ssimu. Mwina koseze muwa eza digital literacy eri abazadde. Twagala zitandika. Okay. Tubadde twakolako emu twagikola eyo mukono ne tukuŋŋanya abazadde mu masomero ge tukolamu emukono ne tubaleeta in one space. Bambi ne basanyuka nnyo ng'ebimu babadde tebabimanyi. Naye n'abazadde okubafuna lutalo. Gwekimanyi mina okutegeka meeting y'abazadde oyinza okukafiiramu. Buli omu ajja kugaa siriiwo, onagaye tugikole nnya, onagaye tugikole kawungeezi, oli agambye nze kawungeezi lwe ngenda okukola n'okubafuna lutalo. Era zino engagements tugenda zikola online. Osanga tunaabafuna katutandikira awo. Kaakati eri omuzadde kola ogugu. Tozaalira ggwanga. Omwana wa ggwanga naye ye gwakuze. Era anti kati society tekyakuza olwaleero munnange ne bwe nabadde nzija wano eyampise yampadde Google map. Nampeereza pin. Nti sikyetaaga na kwogera na neighbor okulaga gye ndaga. Ffe twatambula ng'obuza sireeta nanyabo tunoonya muntu gundi. Kiriya wali oserengete. Bakyasobola okunoonya bwe batyo. Kubanga ne neighbor we yennyini akulira takumanyi. Akulaba bulabi. Yembeera gye tulimu. Kakati society kizibu nnyo okubeera ng'ekuzaaki abaana nga bwe yakikola luli. Kyokka twandyagadde nti bwe kiba kisoboka kiddewo. Neighbor manya teeka yadde oyina ekikomera ekire n'ekiwanvu. Naye manyako neighbor we yaani.
abaana mubateeke ku socialize bategere ng'eyo okusocializingamu nze kugaye mutabani wange n'ekikomera naye agenda nasamba akapiira kasaawe k'ekyalo lwaki nalaba nga ye socialization point ye gy'ayinaku wotegerera omwana bw'afiirwa yeeyisa atya lwe bamukubye omupiira nadde waka ng'akaaba manya tanna acceptinga defeat bw'ajja okutegeera nti ne competition they are losers and winners ekyakule ng'akimanyi tugenda kuza abaana nga bamanya they are supposed to win tulaba abaana beetuga kyovola ennaku zino omwana yeetuga kwanga nti bamuwadde miliyoni 2 eza pocket money ye environment gyakulidde mutakimanyi nti waliwo ne gwebasindika ku ssomero nga talina yadde omutwalo because they don't socialize obulamu bwalina bwe bw'ennyumba mwe bamuteeka mwakuli alowooza ensi yonna bwekyo si bweri kyovola abaana bafunye emirimu n'abamala okusoma n'afuna omulimu ebamu emitwalo 5 nabba ssente z'ekitongole lwaki mitwalo 5 gaali pocket money kati gw'omuguwanga mu ssaala asula mu apartment yakakadde because they are not socializing so tukikole ekyo abaana bonna abali eyo abawuliriza do the right thing at the right time bwebeera budde bwa ssimu kolako kyolina okukolako twabadde ne Patricia Osman najja nayogera n'abaana yabagambye your job is to read and mine is to look for money unless you want us to swap musome and I read kubanga lwaki ebiseera bingi batugambanga ebintu nti ekyo tokikola ng'owulyanga abakufiirako obufiizi naye leero obeera n'obudde n'obukikola n'okyongezayo nga tolina budde bwakyo abaana baffe bategeere ti buli kimu kirina budde bwakyo era mu budde bwakyo kibeera kirungi bwe nagenda ku simu eno nga tiseetaaga jibba nja kukolako byenjagala byonna naye bwe nabba eyammami ogenda ku kyenjagala consequences mweziri ate nyinza n'okufiirwa nze future yange so abaana twegendeeze bye tulaba ku mikutu si buli kimu ekiri ku mukutu nti kikyo nga bwe tebagamba nti offline oyo omwana abo abaana abo tozannya nabo balina empisa embi ne online bwe kiri si buli omuntu associatinga naye tuyige tetugaba passwords zaffe tetupostinga bitukwatako ffe ng'abaana tewekubya bifaananyi muntu musajja najja n'akulima n'akugamba nze ngenda kukulaga ebyange n'akuweereza ebifaananyi ebifo eby'omuntu ali obwereere gwe n'omuweereza ebibyo ebiri original enkya n'agamba gamba muzadde wampe kuwe miliyoni 2 bw'atazikuwa ngenda bisharinga nobeera ku bunkenke abaana ne bayita mu bizibu bye tutamanya abaana ne babeera stressed abaana ne beetuga ne bakola bitya olw'emikutu beera responsible child akozesa omukutu for good reasons. Thank you so much mukyala Hadijah. Akataleke kenjagala okubuuza these sessions does one have to pay any money okufuna sessions zino? Yeah, they pay right now but our dream is to make them free. Okay. Offices zamwe ziriwa? Offices zaffe ziri Wandegeya, just opposite KFC on that flat up wetuli. Okay. Yes. So mwina social media platforms? Yeah. Okay. Social media, you first of all our website is www.hscuganda.org. Our Twitter is HSC Media UG. Okay. Our Facebook is HSC Uganda. TikTok is HSC Uganda. Yeah, so we are on those platforms. Okay. Thank you so much, mukyala Hadijah. Kansubire gwe omwana olina kyoyizeemu, omuzadde olina kyoyizeemu. Bino byonna tubireeta okulaba nti tushapinga society ate ennungi mwe tuwangaalira nga ffenna tutuukiriza obuvunaanyizibwa bwaffe. Omuzadde, omwana, essomero gy'asomera, weewaawo ne gavumenti yonna okutwaliza awamu. Ndowooza ffenna bwe tukola omulimu gwaffe tusobola okubeera mu ggwanga nga buli mwana alyeyagaliramu ate nga akulaakulananga n'obwongo bwe bweyongerako ate for the betterment of the country. Nze omumbejja Luwedde Lilian, I would love to thank everyone who has been watching. Mwebale nnyo mwebalire ddala olunaku olwaleero ndowooza olabyewo ekyenjawulo mu updates zaffe nga mukulu mukosa ayongera okusiigira ekifaananyi ku bwa gye twatandikira ne wawe tuli mu kadde kano. Tukyayongera okubaweereza naye mu myaka gino gye tutuuseeko etaano. We would love to hear from you. Gwe kiki ekyo kyolaba nti kikutteko mu content gwe tubawa ne shows ze tukola ate tusobole okuba nga ffenna tutambulira wamu. Njagala okubaagaliza olunaku olulungi tusinkane omulundi ogujja. Mweraba.
Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.